warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rati Ayu Wulandari, Magister Pendidikan dengan bidang keahlian pendidikan bahasa Inggris. Saat ini, saya tercatat sebagai salah satu dosen tetap pada program studi pendidikan bahasa Inggris di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Paletehan. Dalam kurun waktu 4 tahun semenjak mulai mengajar, saya telah mengampu beberapa mata kuliah yang terkait dengan English language skills seperti English essay writing dan academic listening. Juga mata kuliah yang terkait dengan pengajaran bahasa Inggris seperti Strategies on ELT dan Evaluation on ELT. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah academic listening. Mata kuliah academic listening memiliki bobot 2 SKS teori yang merupakan mata kuliah dalam bidang keterampilan berbahasa yang diajarkan pada mahasiswa semester 3. Kode mata kuliah academic listening adalah ENG 92321. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari rangkaian mata kuliah keterampilan menyimak. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan dan keterampilan untuk memahami teks ilmiah tingkat mahir yang bersumber dari berbagai kegiatan akademik, seperti rapat, perkuliahan, dan juga seminar. Materi perkuliahan meliputi beragam teks fungsional yang disertai latihan mencatat informasi, membuat ringkasan, dan menyimpulkan makna yang tersirat maupun tersurat yang terdapat dalam teks lisan. Di samping itu, latihan-latihan menyimak berbagai jenis teks lisan seperti deskriptif, ekspositori, dan argumentatif dengan penekanan khusus pada ceramah akademik atau lectures juga diberikan dalam perkuliahan. Mahasiswa juga diperkenalkan pada bentuk-bentuk tes TOEFL bagian listening yang disertai dengan strategi untuk mengerjakan soal-soal TOEFL yang ditujukan untuk mengulas kembali sekaligus menguji kemahiran dalam keterampilan menyimak yang telah dipelajari sebelumnya. Penilaian mata kuliah meliputi kehadiran, keaktifan, latihan, tugas, UTS, dan juga UAS. Terdapat 2 capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, yakni menghargai keanekaragaman budaya atau multicultural, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Menggunakan bahasa Inggris untuk menciptakan komunikasi, baik lisan maupun tertulis, secara lancar, akurat, efektif, dan berterima. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan bertanggung jawab, dan melaksanakan proses pembelajaran bahasa Inggris dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran dan TIK untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif, kreatif, dan berpusat pada siswa. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ialah mahasiswa diharapkan mampu untuk membedakan ide pokok dan gagasan dengan informasi spesifik dari teks lisan yang disimak, menguraikan informasi detail yang tersurat maupun tersirat yang terkandung di dalam teks lisan yang disimak, membuat parafrase dan catatan dari teks lisan yang disimak, menerapkan keterampilan menyimak untuk menyelesaikan masalah, serta mengerjakan soal-soal listening pada English Proficiency Test. Teknik pengajaran yang saya lakukan ialah DIA, yakni Delivery, Instruction, dan Assessment. Pada saat delivery atau penyampaian materi, saya menayangkan bahan ajar berupa PowerPoint Presentation atau PPT, materi audio maupun video melalui aplikasi Zoom Meeting. Materi-materi tersebut juga saya unggah ke dalam LMS atau Learning Management System dan Google Classroom agar mudah diakses kembali kapanpun dibutuhkan.
Metode yang saya gunakan adalah student-centered learning, di mana mahasiswa menjadi pusat selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam teknik delivery, di awal pembelajaran, saya mengulas kembali materi yang sudah diajarkan sebelumnya. Kemudian, saya menjelaskan topik, pokok bahasan, dan tujuan pembelajaran yang akan berlangsung. Untuk menarik perhatian dan membangkitkan konsentrasi mahasiswa, saya selalu mengajukan pertanyaan apakah materi yang saya jelaskan dapat dipahami dan juga mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang saya jelaskan. Saya juga memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang sedang dibahas. Kemudian, saya memberi contoh latihan-latihan menyimak sesuai dengan topik pembelajaran untuk kemudian didiskusikan oleh mahasiswa. Teknik selanjutnya yakni interaction. Untuk membangun interaksi secara aktif dengan mahasiswa, saya menggunakan berbagai media yang memungkinkan untuk terjadinya pembelajaran tatap muka atau tatap maya. Pada mode pembelajaran sinkronus tatap maya, saya menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Melalui aplikasi ini, saya bisa menayangkan materi pembelajaran kepada mahasiswa sekaligus mendiskusikannya. Untuk pembelajaran asinkronus, saya menggunakan media yang lain seperti LMS atau Learning Management System, Google Classroom, maupun WhatsApp Group. Saya memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mendiskusikan materi dan tugas kapanpun jika dibutuhkan. Terakhir, teknik assessment yang dilakukan untuk menilai kemajuan mahasiswa dalam belajar. Pada setiap pertemuan pertama, saya selalu menyampaikan metode penilaian mata kuliah. Untuk mata kuliah academic listening, metode penilaian yang saya lakukan terdiri dari keaktifan, kehadiran, latihan, dan tugas sebesar 10%, seminar sebesar 20%, UTS sebesar 30%, dan UAS sebesar 40%. Adapun seminar dapat berupa presentasi materi yang dilakukan oleh mahasiswa. Berikut ini adalah cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah academic listening yang saya lakukan secara sinkronus tatap maya menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. How are you doing today? Okay. To begin our class today, let's together recite Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Good. Today is our first meeting after the middle test. Yeah. Before the middle test, we have discussed several topics, and then we have discussed how to take notes from the listening session, and then we have learned about how to make a conclusion from the listening materials. And today we are going to discuss new topic. Before we start our material, I need to check your attendance first. Siapa yang hari ini tidak hadir? Ayu Kirana, Miss. Okay, who else? Ayah Miss sama Rasya. Mutiara Meiza. Mutiara Meiza. Okay, I have a question for you. What is it? Harvard University. Where is it located? Amerika, Miss. Very good. Adakah di antara kalian yang ingin melanjutkan pendidikan ke Amerika? Ke luar negeri? Mau dong ya. What needs to be prepared if you want to study abroad? Bahasa, menguasai bahasa. Oke, bahasa apa ya? Good, very good. Bahasa Inggris. Very good. Nah, that's why you are learning English. That's why you are English students ya. Jadi kalian sudah punya nilai plus tuh kalau mau melanjutkan pendidikan ke luar negeri karena kalian sudah punya basic berbahasanya begitu ya. Nah, ada lagi one of the requirement to be
students of top university di dunia gitu? Ada yang tahu? Harus mengikuti TOEFL, Miss. tes Yes. TOEFL. Yes, ya. Kalian harus mengikuti tes TOEFL. Ada yang pernah ikut? Ina, Ina, oke Ina. Kapan kamu ikut tes TOEFL, Nak? beberapa bulan yang lalu, Miss. What about the result? Ya, lumayan jadi tahu jenis-jenis soal TOEFL-nya gitu. Oke, jadi tahu ya. And this is our material today. A TOEFL introduction in academic listening class. We'll see goals of the lessons ya. At the end of the lesson, students are expected to understand the uses of TOEFL test and then explain types of TOEFL tests, differentiate parts of listening comprehension test in TOEFL. TOEFL itu singkatannya apa sih? Ada yang tahu? Test of English as a foreign language, Miss. Very good. Test of English as foreign language. Oke. Apa sih tujuannya? Apa sih kegunaannya tes TOEFL itu? Untuk melihat kemampuan berbahasa Inggris, Miss. Good, ya. Untuk melihat, mengukur sejauh mana kemampuan bahasa Inggris seseorang, begitu ya. Any other? Untuk keperluan pendidikan, Yes, ya. For the academic setting, for the academic purpose. Okay, I'm going to show you a video about the success story of TOEFL. Let's see. Hi, I'm Renata. I'm from Nicaragua, and I'm a rising senior at the University of Pennsylvania. Studying in the US has always been a dream of mine. I think the US offers endless possibilities and opportunities. The TOEFL test experience definitely prepared me more for the classroom. After seeing my scores and seeing that I did really well, I felt confident that I could thrive in a US university. I would definitely recommend the TOEFL test to anyone who wants to study in the US. It helped me have the confidence to speak up and share my thoughts during lecture. It also gave me the confidence to try to connect with people with different backgrounds to mine. Itu adalah beberapa manfaat yang dirasakan oleh seseorang ketika dia mengikuti tes TOEFL ya. Salah satunya tadi kan jadi percaya diri gitu ya, more confident, and then dia juga bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-temannya, dengan dosennya, dan lain sebagainya. Ada PBT or paper-based test, ada ITP, Institutional Testing Program, and then CBT or computer-based test, and IBT or internet-based test. Okay, the BBT is no longer used. Itu udah nggak dipakai lagi. Kenapa? Itu sudah old school ya, sudah ketinggalan zaman. CBT pun sudah tidak lagi ya, sudah tidak lagi populer. And then ada IBT or internet-based test. Let's see them one by one. PBT and ITP ya. Di sini materials tested, ada listening, structure, and reading. And then the score range is between 217 until 677. And the test duration is from 2 to 2.5 hours. Next, ada CBT. Nah, CBT, all questions in the test use software and every question needs to be done in the computer. CBT is not too popular in Indonesia. Yes, yang populer di Indonesia itu adalah yang ITP ya. And then materials tested include listening, structure, reading, and writing. Score range between 0 until 300. Next. Oke, test duration-nya sama ya. 2 until 2.5 hours. Kemudian ada IBT. IBT test uses computer, but the system of the test uses internet or online. And then materials tested, listening, speaking, reading, and writing. Nah, score range 0 until 120. Test durations is 4 hours. Is there any questions so far? Miss, Yes? why the score different between
CBT, IBT, and other. Okay. The difference of the score is because of the conversion. Ya, jadi ada konversinya gitu. Sistem konversinya memang berbeda antara yang tadi PBT and ITP, and then ada CBT dan IBT itu. Jadi ada pengukurannya. Miss, Yes? kalau tes TOEFL itu biayanya berapa, Miss? Tergantung jenis tes yang kamu ikuti ya. Kalau ITP itu masih di kisaran ratusan ribu. Tapi if you take the IBT test, itu biayanya sudah jutaan ya, sudah sekitar 2 jutaan lebih begitu ya. And then IBT ini jauh lebih diakui di banyak negara termasuk Inggris. Karena sebetulnya TOEFL itu basicnya adalah American English ya. Is there any other question? Miss, Yes? apa sertifikat TOEFL bisa untuk melamar pekerjaan? Bisa ya. We can use the TOEFL certificate to apply for a job. Is there any other question? Miss, Yes? kalau audio listening test itu bisa diputar berulang kali nggak? The audio material in listening cannot be played more than once. So it is better for you kalau seandainya tertinggal, ya sudah tinggalkan saja, lanjut ke nomor berikutnya ya. Seperti itu ya. Any other question? Cukup, Miss. Oke, cukup dipahami ya. Oke, we'll see listening comprehension test. Nah, the listening comprehension test itu aims to test our ability to understand spoken language. To be able to understand spoken language, nah, apart from having to get used to listening and to spoken English, we need to have adequate knowledge of English language structure. Kenapa? Because all sentences in this section use grammatical sentences and are usually in complete sentence form. I have a question for you. In your opinion, besides these points, adakah cara lain supaya kita bisa mengerjakan listening comprehension test? Sering berlatih, Miss. Yes, practice more. Ada lagi? Menguasai grammar, Miss. Iya, menguasai grammar, betul. Memang harus menguasai grammar, harus berlatih. Lalu apa lagi? Lebih fokus lagi dalam mengerjakannya. Good. Okay. You have to focus when doing the task. What else? Aktif di kelas, Miss. Memiliki kemampuan analisis. Good. Being active in the classroom and then having the analytical skill. Now, let's continue to the next part. Structure of listening comprehension test. Okay. There are 3 parts in listening comprehension test. Ada 3 bagian. Part A. Part A is in the form of short conversation. In this part, there are 2 people having conversation, and then it will be followed by 1 question about the conversation. Yeah. For example, misalnya, what are they talking about? Part B, long conversation. Nah, sesuai dengan namanya, long conversation. In part B, the conversation is longer than part A. And then, the questions that followed are more than 1. Misalkan 3 atau 4 pertanyaan ya. And then the questions will be about the conversations too. And then the last one, part C, is about lecture or talk. And in this part, there is only 1 person giving the lecture or talk. And after that, it will be followed by questions. Yeah, the questions are more than 1. We are going to have practice about the listening comprehension test. Okay, question 1. You've got a wonderful apartment.
That's what you're saying now, but you should have seen it when we moved in. What does the woman imply about the apartment? What does the woman imply about the apartment? C. Good. Could you please read it, Aline? Yang C. It was not a nice place at first. Good. Question number 2. I was calling about the job application I submitted on Monday. Yes. Well, I'm sorry. We're looking for someone with more experience. What did the man say? B. B. The woman. Yes? Coba, anyone please? Anyone please? B, Miss. B, Miss. The woman The won't get the job. won't get this job. Okay, the woman won't get the job. Okay, very good. Now, these are examples of part A of the listening comprehension test. Yeah, short conversation. Let's continue to exercise 2. Okay. Questions 31 through 34 are based on the following talk. I'm Janie Foster's father. I got a call that she'd been in an accident. Is she all right? Oh, yes, Mr. Foster. As I said on the phone, it's nothing serious. She was more frightened than hurt. We'd like your permission to take a couple of x-rays, though, just to be absolutely sure. Of course. Can you tell me how it happened? Apparently, she was coming down that steep hill near the school. She couldn't stop her bike in time when the light changed. The driver saw her coming and stopped in the intersection, but she coasted right into his car. Great. I'll probably wind up paying for damage to the car. Can I see her now? Surely. She's in the waiting room telling some other patients about her mishap. Come this way. Question number 31. Whom are the man and woman talking about? Number 31. C, Miss. Yes? The man's daughter. Good. The man's daughter. Very good. Okay. Next. Question number 32. What injuries occurred in the accident? Number 32, email. A, Miss. Okay, please read the sentence. They still don't know for certain. Okay, they still don't know for certain. Masih belum tahu ya. Let's continue to exercise 3. Please focus because this exercise is longer than the previous ones. Okay, focus. Questions 43 through 46 are based on the following commercial. There are places you can go for a pound of spaghetti for $5.95. There are also places you can go for a pound of lobster for $12.95. But in how many places can you find a pound of lobster for $5.95? Just one. That's Dan's place on the tip of Cape Lynn, right off Route 98. If you're looking for white tablecloths, fancy dishes, and imported wines, you'll be happier somewhere else. But if you're looking for some really good food at really good prices, then Dan's place is the place for you. We're not fancy, but we're a lot of fun. We carry a full range of seafood and freshwater fish. We also offer vegetable platters for the vegetarians and pitchers of beer for the beer drinkers. What's more, we make some of the best homemade pies east of the Mississippi. So just hop into your car and don't leave the kids home. Remember, Dan's has a special junior menu with junior prices. Question number 43. What special offer or selling point does Dan's restaurant make in its commercial? Okay. Number 43. C. Pound of lobster. For 5 points. C. Okay, Raihan. See, Miss. Could you please read the sentence? A pound of lobster for $5.95. Very good. Question number 44. What type of food does Dan specialize in? Seafood. 44. Seafood. Yes, very good. Very good. He is talking about seafood restaurant. Yeah. Talk. Remember,
Ini berarti part C ya. In part C, the source of the listening material can be lecture or talk. Ini talk tadi. He is explaining about his restaurant, the product of his restaurant. Okay. Is there any question? Miss, berarti kan setiap conversation itu biasanya kayak ada kata kuncinya gitu ya, Miss? Yes. Yes. In every conversation, in every talk, there must be keyword, ya. Nah, keywordnya itu yang mesti kalian ingat atau kalian catat, because the keywords will help you to do the task. Okay? Is there any other question? Enough, Miss. Enough? Okay. Well, kita buat kesimpulan dulu ya. We are concluding our materials today ya. Conclusion kita adalah tadi ya. Anyone please read the sentences one person per sentence. Yeah, Miss. Yes. Conclusion, TOEFL is used to demonstrate for an academic purpose. Good. For an academic purpose. Good. Thank you. Next email. listening comprehension test is part of TOEFL test. Good. The third conclusion, Icha? Iya, Miss. Yes, the third conclusion. Listening comprehension test consists of short conversation, long conversations, and talks and lectures. And then the last one, of course, to be able to do the listening comprehension test, we need to exercise more. You can access the listening material or the TOEFL materials online ya, banyak sekarang sudah disediakan. Jadi di samping belajar di kelas dengan Miss Ayu di academic listening class, you need to practice by yourself. Well, that's it for today. Thank you for your time. Thank you for your participation. Okay, you can access the materials today from the LMS and also the Google Classroom. And there will be assignment to do. And this is individual assignment, yeah. Deadline is next week, yeah. So before joining the class, you must finish the assignment first. Let's end our discussion today by together reciting Hamdalah. Thank you. Goodbye. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, anytime. See you.